преведен много отдавна. Това е първата книга като книжно тяло. Това, което искам да покажа на хората, е, че ние както в България, както Исмаил Кадере, първият му превод в чужбина на български език, на Стефан Чапалику не е първият превод на български, той е на английски. И аз видях първия му превод на английски. Това шпърквим и не падат на Стефаник на английски. Но шпърквим и ти това на български, че ще сме къде. Но първото научно изследване, посветено на него, със сигурност е на български. But the first doctoral thesis and master degree that he was written on his publications was in Bulgaria. And it was back in 2005 from one of our best students, Victor Genko. So on the website of Bulgarian Translations, we have several of his dramas, comedies, and short stories translated by students from different generations. Our publisher from Ergo, Martin Christoph. This is the first hard copy of Stefan Čapaliku's works in Bulgaria. It was prepared during the COVID crisis with the help of, actually it helped overcome the COVID crisis better, and was part of then edition work and literary analysis during the online courses with our students. But we will speak about that later. Now, for an official introduction, allow me to pass the floor to Her Excellency, the Ambassador of Republic of Albania in the Republic of Albania, Donika Hodža, who has known Stefan Čapaliku for the longest period out of all us here. Thank you very much, dear all, dear Stefan. Thank you so much for being here today. We're gathered for the promotion of the translation into Bulgarian of another book from this time, from a playwright, from a writer who has won several awards, literary awards, and we are honored to have him with us. I know Stefan, as Rusana already said, since 24 years, and for me it was a very good surprise when I first learned about the translation of his book with such an provocative and intriguing title. Everyone goes mad in their own way. Thank you, Rusana, and to the publishing house Ergo, to the Department of Balkan Studies at University of Sofia for hosting us today and for supporting the spread of Albanian culture and literature here in Bulgaria. I will be very short. I read the book. It was a pleasure. As I said, the title itself was very intriguing. It is the history of the daily life in our beloved Shkodra, in the family of our beloved Shkodra. I want to say that, Shkodra of culture. In particular years of our history, from 1960 to 1985, a year in which, for those who don't know it, our dictator passed away. It unfolds memories that sometimes are dusted. It tells stories in a
very beautiful and attractive language, which is the Gegnishta, the Gag dialect, and it makes it even more attractive and even more beautiful. Stefan tells stories of particular period, which belongs not only to Stefan, but to all of us who have lived in the period of communism in Albania. And I especially like to invite young people here to read it, because the story of communism, the history of communism that we share, may teach you something also from this book. As Stefan says, he tells a story about his city, which he carries with him. Although he has moved to live in another city, and I found myself in the book, because everywhere I go, also I have my city with me, and everywhere I live I have Albania with me, not only as ambassador, but also it's a personal feeling. It is he tells the stories of events, of daily events of the period, and he depicts characters who are various, very particular, artists, religious, and they are really, I'd say, fantastic, and each and every one is somehow mad in their own way. For everyone, I don't want to be long, but talking about the book, I'd like to say and invite everyone that would like to know something about the past of Albania in this particular period. Although it is gloomy, please read it. Once again, I'd like to thank the publishing house for supporting and publishing the book. I think that the memories of Stefan are his treasure, and he has decided to share his treasure with us. This is what I can say. Thank you very much again, and I'd like to give the floor to... Allow me to add something. Special thanks in the first place go to the Sofia Translation and Literature House. Here is Adriana, the representative, and Tiana, okay, the boss, who organizes everything and invites nice people to visit Bulgaria and to transmit their culture and their message in different way. Stefan was here as a resident in 2018, and actually during his residence he continued this book. This book is first volume, there is a second volume, he wrote here, I believe the third one. And he was inspired in particular by the then ambassador to Sofia, how only the diplomats abroad are. So this book has a continuation which is probably curious. We'll see if we translate it into Bulgarian again. Stefan is here also, this time is a guest of the house, so special thanks indeed. It is difficult to organize those promotions without the help of so many people in a very nice way. Stefan is special not only because of the books. Everybody probably considers themselves special. I didn't get acquainted with him through the book, so it's not that I translated the book and then I saw who was the writer. I knew him for a long time, and the right time came just to collaborate in this way.
But what impressed me in particular about his style and writing manners, it comes probably from his playwright style. When there is a play shown in any theater in Albania, he stands there, he watches every single night with a pen and a notebook and writes down how the public reacts to what he has to say, to the actors and to whatever he has inserted in his work. And then he corrects it according to the reaction of the public. So the same thing goes, in my opinion, to his novel. He has envisaged it first as a stage work, I believe. But Stefan may say something. There is a stage element in it. Well, I mean, not stage, but probably a movie or something else, which is very specific, and people can say something about that if they have felt the same thing. So, allow me to invite our literary critic today. It is one of our master degree students last year preparing master thesis, Maria. We decided to choose Rising Sun. Hello everybody, përshëndetje të gjithëve, здравейте на всички. Kam pasur rastin të jem ndër të parët që janë njohur me botën e Stefan Čapalikut, edhe para se libri të butohej në Bukaresht. Për çka e falenderoj profesoreshën letër. Romani, secili që mendet si mbasmenjorë së vet, ka një mesazh të ndryshëm për të gjithë. Prandaj, të gjithë duhet të hyjnë në këtë aventur si mbasmenjorë së vet. Книгите от поредицата не се отличават със сложността на езика. Думите на автора са кратки, точни и ясни, а текстът му информативен. Авторът умее да пише разказвателно и да увлича читателя, прехвърляйки го в едно друго време – края на управлението на Енвер Ходжа. Разказът в романа се води от името на дете, което своевременно пораства и престава да вижда света само от към розовата му страна. Цитирам. Бях започнал да разбирам, че животът в нашата махала не беше толкова щастлив, колкото ми изглеждаше по-рано. Край на цитата. Но именно фактът, че романът е представен чрез погледа на дете, привлича някакси читателя. Информацията става по-достъпна, а в романа е засегнат широк обхват теми. Животът на албанците по това време, техният бит, история, култура, литература. Говори се за канун на лека до Кагини, срещат се цитати като да бъдеш или да не бъдеш, споменават се герои като Макбет и Дон Кихот, говори се за различни филми, излъчвани в киното по това време, забележете, излъчвал се Хитър Петър. Много информация, обвързана с живота на героите, техните радости, тъги, неволи. Хуморът също присъства на много места. И веднага, за да го докажа, бих искала да прочета следните цитати, които касаят промените в живота и съзнанието на героите и главното нещо, което оказва това влияние. Но за да бъде по-интересно, ще представим цитатите и на двата езика. For the more interessante, dat апарачесим цитата на Джуре. Затова искам Жокер, помощ от приятел, и каня Георги от четвърти курс да се присъедини към мен. Георги има витификатор, да там може. Джерджи. Вема на фонд кашуни. Surpresa. Сезам хап. Не кашуни ухап. Ухап дебам си обект. Да не адмирувам през ларго атъчил. Там въщил на маньор шум софистикуар е чатире телевизор. И накрая кашона. Сюрприз, изненада. Сезам, отвори се. И кашона беше отворен. Отворен само като предмет, а ние отдалеч се възхищавахме на това нещо, което много сложно опаковано се наричаше телевизор. Жичкан друшой ме арде на телевизори. Штапия йон друшой, не ве друшой кьо,
ме съм бай мен. Нуждой пар виса вите, дали са тюка шомаджик, попърхап еден да щапите терата чутети. Всичко се промени с идването на телевизора. Нашата къща се промени, самите ние се променихме и промяната, доколкото си спомням, продължи няколко години, докато тази магическа кутия не се разпространи и в другите къщи на града. Пор филмиш, телевизори тук и танчерга бащирмъсия де тук и вън на пун. Но аз които се абанте пъкта, се тавие на пун телевизори, но че понеле. Но първоначално телевизорът трябваше да се извади от кашона и да се включи, а никой нямаше такава смелост, защото да включиш телевизора не беше проста работа. Телевизори увендос ми креденц, ондес да екрани умбуш ме миза. Дома ме жур, пор ашча, си ашча, мосо мързитни та беби, каркон пак кюпун, филмиш, духът антена. Пантен, но бен синяли. Поставиха телевизора върху бюфета, включиха го и екрана му се напълни с мушички, а стаята с шум. Но нищо. Нищо. Как нищо? Не се притеснявайте, каза Пеп. Трябва малко време за тази работа. Първо ни е нужна антена. Без тази антена сигналът не се хваща. Дъркач любомой шум, деерди врик на дом, някомши и джат. И джат с бъхет ме антена надолу. Маз 10 минуташ я бехом ня тjetър. Еде и джат еме ня тjetър антен. На фронта дук еден я шокин гушт, ян за стим, часов и 10 метър кабел бакли. Ма фални, по еде и ще е джат. Не мина много време и в стаята връхлетя един висок съсед. Висок до нема и къде и с антена в ръка. След 10 минути се появи друг. И той висок, с друга антена. Накрая дойде един близък приятел на Чичо и донесе няколко метра меден кабел. С извинение, ама и той беше висок. Манде антена доли ящ, ве мъй джатин ата дюта джатът, нисита сила и на паропор, ме антена на кракон е грито от пакет. Атю! Йо, по, атю, мославис, ерди синяли. Йо, ико. По, тамам. Атю, при, по, ерди. Йо, ико. Ико де ерди де ико. Атю де атие, мапош де маларт. Мезата улът, де мезата ларт. Синяли, нукерти. После антената отиде вън и по-високият от двамата, високи, тръгна да обикали из двора, държейки я с високо вдигната ръка. Там! Не! Да, там, не мърдай! Дойде. Сигнала дойде. Не, прекъсна. Да, точно. Там, стой! Дойде. Не. Спря и тръгна. Тръгна и спря. Там и по-натам, по-надолу и по-нагоре, високо и ниско, сигналът не дойде. Портаблиения телевизор мук че пунеле. Нарата пар, а то шикаше ме авторизиме, че шпрендахешем филмиш гън комитети екзекутив и рети, ема бонга директорите нормареве тамада. Нарата дют, телевизори куштонте ред дюзет мине, осе са те трога месетаре мойоре, тъня понатори. Пра, духе тарие тет мое панкрън, пърта пар някер телевизор на щаклин тънде, емандей тъвди си и чет. Мечитата, еден доня рича екище телевизори на щапи, преферонте ча евентата тила индище не. Екокище мамир, гроб, мухабет, доня кафе мераки, депактюес, патута пафун, етачита палас. Но да си купиш телевизор не беше лесна работа. Продаваха ги с удостоверение, издавано най-напред от окръжния изпълком на партията, а по-късно от директорите на големите предприятия. Освен това, телевизор струваше около 20 000 леки или колкото 8 средни месечни заплати за един работник. С други думи, трябваше да изкараш 8 месеца без храна, за да гледаш веднъж телевизия от дома и после да умреш спокойно. Но дори и тези, които имаха телевизор вкъщи, предпочитаха да гледат телевизия у нас. Та нима не беше по-добре? Топличко, приказки, някое кафе с ракия и преводач,
Безкрайни майтапи и всичко това безплатно. Se все телевизори, кю религиони ри, но бете и пален шеня, чвардо, чета трансплантант. Защото телевизията, тази нова религия, не оставаше незабелязана, каквото и да излъчваше. В заключение на български бих искала да кажа, автора може да види на екрана, че мога да го сложа редом до големите албански писатели, редом до Кадаре, до Тървагой. И мисля, че след, може би, 5, 10, 20 години той ще се превърне в канона. Ще бъде образец за албанската литература. И затова подкрепям с две ръце думите казани от посланника на Албания. Прочетете тази книга, защото си заслужава. Заслужава си да видиш света през очите на автора. Заслужава си и ти да го изживееш по свой собствен начин, както той го е казал и в заглавието. Затова струва си, прочетете я. Това е моята адмирация към вас. Благодаря. Тази част, която чухте, е от средата на романа. Романа се дели на 3 части. Преди телевизора, по време, при пристигането му и след като вече е пристигнал. Тоест така са озаглавени преди, по време на и след това. Това е избор точно на читателите, тази част, която вие чухте. Това, което специално искам да кажа тук и да дам думата, преди да дам думата на нашия, before giving the floor to our esteemed writer, I'd like to invite our publisher to say something because he's the best. He told me something very important. I was very proud in my ability to translate. And I thought it's an easy job, and my Bulgarian is perfect. And then when I saw a real editor doing the editing, the proofreading, and the revision, I was surprised how much better our language can be, regardless of what we think about that. And it was a model that I still follow. Actually, it was like a course, like a teaching course, how to think in Bulgarian when translating literature. Marty, thank you so much. It was really a unique experience. Благодаря на Оксана Байдари за адмирациите. Аз съм Мартин Христов, собственик на издателството и преводач от унгарски лично. И тъй като може би имам голям опит в превеждането на книги от един също толкова екзотичен език, какъвто е албанският за мен, предполагам, че унгарският пък за вас. Вероятно и заради това така добре успях да вляза в духа на романа и да направим тези малки нужни промени, които да го направят още по-хубаво. Да не говорим, че почти всички неща, които бяха в книгата на Стефан Чапалику, аз по някакъв начин или съм ги преживял, или подобни спомени имам, или подобни преживявания от моите родители и моето семейство. Тоест тази среда, тези събития не ми бяха далечни. Книгата излезе поредицата модерна европейска проза на издателство Ерго. Финансирана е почти изцяло от литературната мрежа Традуки, на които искаме специални благодарности да изкажем. Един мой познат, той е богослов и поет и преводач Маргарит Джеков, пък като получи покана за събитието, каза, че то на български се казва "Всеки си е башкалут". Разбира се, това башка не е баш на български. Да, това беше дилемата. Дали да бъде башкалут? Но мисля, че така както книгата се появи в прекрасния превод на Руслана Българи, с чудесната позиция определение на Йоанна Иванова, си е съвсем на мястото. И ви препоръчвам всички да го прочетете. Има едно много тънко чувство за хумор
което минава през цялата книга като червена нишка, както се казва. И ние сме го ободили с Русаната тънко чувство за хумор. Благодаря ви и на тези, които още не са се насладили, приятно четене. To mention something else about Martin and Ergo. He's not a commercial publisher, because then, after the book, we found another author who wanted to be published in Bulgaria and wanted to self-finance like 1,000 copies, which would have been very good for the publishing house. But when Martin saw the book, he said, well, I'm not sure. So he doesn't take every author, every initiative. He really very carefully selects his series and his books and whatever he chooses. Now, I think it's time to give the floor to Stefan. Stefan may tell anything. He has a brilliant sense of humor. That is how we introduce him an academician, because he's our colleague. He works for the Academy of Science, and in this young age he is already, has been for 5 years an academician. So here he is as our colleague as well. Thank you very much to my friend, Your Excellency, Ambassador of Albania. Thanks for all of you that are sharing your time with my novel and my story. Thanks to Jana Genova, which invited me 5 years ago to be here in Sofia for 1 month, like a writer in residence, which has been at the same time the first Bulgarian experience for me. I want to start with those 2 words with this trip. When I was here in Sofia, maybe somebody knows him, Zerudin Dokle, and I asked him how to reach, how to be in Sofia. Because no direct fly. The flights are so complicated, too expensive, and so on. And he suggests to go in an agency, in a traveling agency in Tirana. There are 2 minibuses which did this road from Tirana to Sofia 2 times per week. So I go there and I find myself in a very modern, let's say, engine with the people from villages. All the people was from villages, and they all the time speaks a language that of course I understand that it is Slavic language, but I don't really know exactly which language it is. I mean, Bulgarian or Serbian, or because I'm not so familiar with the Slavistics. So in a moment when we stop in Kukas. Kukas is a small town in the northeast of Albania. Some other peoples came in minibus, and the minibus, it was plenty. Then when we came on the border of Bulgaria, the police came, collect all the passports and asked people why you are traveling to Sofia, and all of them said that they are traveling to have the Bulgarian documents, because they belong to the Bulgarian community in Albania. And that's why they are using the fact that Bulgaria is member of EU, and they came here to apply or to give the interview in order to have the Bulgarian documents, which are really important for them. So the only person in this minibus, it was me. And what can I say to police?
and I said that I'm going to write a book. He looks me like a strange person, and he thought with himself, I think, that I'm laughing, because why to write a book? Then I decided to change the strategy and to say that I'm going to write a book, but I'm a little bit ill, and so maybe I can visit myself in Sofia. So police pass all the passengers, stops me to control and to interview me about the reason. So I came for the first time in Bulgaria through Rio. The second that I would like to remember now, it's concerning the country from which I came here, Albania, and the report that this country has with literature, with art, and with spiritual experience. I would like to mention you a joke, an anecdote, which came from a prison, from the political prison in Albania during the communist time. You know that Albania, it has been a big prison, but in this big prison has been some smaller prisons. One of them, it's so-called Bureli prison. It is the oldest prison in Albania, founded during the King Zog, like a political prison, and in some town about in 45 or 46 or 47, I don't know, after the Second World War, a prison go to the library of the prison. A prisoner go there to take a book and ask the librarian of the prison, do you have this title of the book? And he said, no, we don't have this book, but we have the author. So a lot of Albanian authors has been in prison during the communist time, and me as well, but not really, because I was so young when the system changed. But I have had all features to be in. Okay, now I'm here for this novel. Each one gets crazy on his own way, which is translated in several languages, fortunately. The Bulgarian language is the 7 languages in which is translated the novel. The novel is translated first in French, then in Italian, and in Serbian, in Macedonian, in Montenegrin language, let's say, and German and the Bulgarian. And now it's going to be translated in Hungarian, in very strange language. Yeah. So why this curiosity? I think that I'm from the people who thinks that the writer is not the writer cannot invent the reality. The reality it's too rich with the subject, with the happenings, with the things that the writer has to follow. And Albania has produced a lot of stories that are waiting for the writers, are waiting for the artists to be transformed into artworks. In this first volume of theology, because this is a theology, as Rusana mentioned, Rusana
It's a very, very important person, not only for my career and for the fact that my texts are translated into Bulgarian, but for all Albanian literature and Albanian culture. Without her, I don't think that Albanian culture it is so present in Bulgarian world. So he mentioned that she mentioned that the book is separated in 3 parts before the TV came. During the TV works, when through the TV we saw the Italian and Yugoslavian television, and after the communist authority decided to put some equipments which interrupted the waves, and we cannot see any more TV, but we can see only Tirana TV. So it means we can see our caricature, ourselves. I think that the secret of let's say success of this book is that it is written like a child that cannot be able to fulfill a sentence. You know, the sentences in the first part goes, for example, without verbs. You can find six first pages of my novel without any verbs. How you can write without verbs? Yeah, you can write if you transport yourself into your early childhood. Hey, да ви кажа, не съм сигурна, I'm not sure whether I didn't put the verbs in the right place. There is no verb. Quite sure.